request research scholar T.R. Sarath to come over. All of you, good evening. My topic is the harmony of Shiva and Shakti and exploration through the Tantra literature. Within Hinduism, there are two different traditions, that is Shaiva and Sakta. Shiva to be the embodiment of divine masculinity and the cosmic energy Shakti, which they believe is in charge of creation, preservation and destruction. And the Sakta tradition stresses the feminine component of the divine and centers around the worship of the goddesses, also known as Devi or Shakti. In my paper, I briefly explain my topic is in two sections. First section is dealing with what are the main concepts of Shiva and Shakta, and what are the mantras related to Shiva and Shakta. Then what is the benefits of chanting Shiva and Shakta mantras, and how to chant Shiva and Shakta mantras. These are explained in first section in my paper. Then second section is explained about the Shiva and Shakta concepts in different tantric works like Sharada Tilaga, Mantra Mahodadi. Shat Chakra Nirubana and Shakta Ananda Tarangini. The concept of Shiva. In Tantra literature, Shiva is a central deity representing the male aspect of divine energy, often associated with the destruction and transformation. The concept of Shiva in Tantra goes beyond the conventional understanding, delves into the metaphysical and spiritual realms. There are Shiva as a supreme consciousness, Shiva Shakti union, destruction and transformation, yogic practices, 5 facts of Shiva, then Shiva Lingam symbolism, tantric rituals and mantras is closely related to the concept of Shiva. Then major mantras related to the Lord Shiva, Panchakshari Shiva mantra, Om Namah Shivaya. The meaning of this mantra is the performer is bowing to Shiva. Shiva here is the supreme reality or the inner self. So chanting this mantra is to provide and pray for their inner self. Those who are trying to build their confidence and make a name of themselves should chant the Panchakshari Shiva mantra. Chanting this mantra increases inner potential and strength. If someone is feeling unsafe about their surroundings and is seeking protection, chanting this mantra will give them the feeling of safety. The person will be surrounded by positive energy. Like that Mahamrityunjaya mantra, Shiva Rudra mantra, Shiva Gayatri mantra, Shiva Dhyana mantra, Egadasha Rudra mantra. These all are closely related to the so many mantras in Shiva concept. Then concept of Shakti. Shakti is the infinite feminine dynamic strength, the primal holy celestial spirit as a notion or abdomen. It is said to depict the dynamic and strong forces that move across all of existence. Then Shakti mantra is closely related to the two mantras, that is Adi Shakti mantra and Sarva Bandha Mukti mantra. Then second section I will briefly explain the tantric works, how to faces the Shiva and Shakti concepts. The Sharada Tilaga says Satchidananda Vibhavat Shagalat Parameshwarat Asit Shaktistado Nado Nadat Bindu Samudbhavaha. From Parameshwara vested with the wealth of Satchidananda and with Prakriti, Shagala issued Shakti. From Shakti came Nada and from Nada was born Bindu. Then Sharada Tilaga is arranged in 4 padas. In the context of the Shiva Shakti concept, it elucidates the inseparable relationship between Lord Shiva and Shakti, emphasizing their essential unity. According to this concept, Shiva represents the transcendent formless aspect of the divine, while Shakti is the dynamic. Then Mantra Mahodadi, then Shat Chakra Nirubana,
Shaktananda Tarangani. These are the other major tantric texts closely related to the Shiva and the Shakta concepts. In Mantra Mahodadi, the concept of Shiva and Shakti rooted in Hindu philosophy, particularly within the context of Tantra. In this text, Shiva represents the masculine principle, often associated with the consciousness, while Shakti embodies the feminine aspect, symbolizing cosmic energy and creative power. The interplay between Shiva and Shakti is central to many tantric practices, emphasizing the union of these polarities and attain spiritual awakening. Then Shatchakra Nirupana explain the concept of Shiva and Shakti in the tantric text revolves around the idea of divine cosmic energy. Shiva represents two masculine principles often associated with the pure consciousness, while Shakti embodies the feminine aspect, symbolizing dynamic creative energy. Then the tantric concept also dealing with the different kinds of puja vidhis in both Shiva and Shakti. Puja vidhis of Shiva is a purification began by purifying yourself through a short cleaning ritual. Then prana pradishta, infuse life into the idol or image. Then puja vidhis of Shakti, Sudhi, Dhyana, Avahana, Naivedya, Japa, Stotra, these kinds are closely related to the Shakti Puja Vidhis. Then I am concluding my words. The Shiva Shakti concept often emphasizes the inseparable union of masculine and feminine energies representing the cosmic interplay of creation and destruction. This divine union is seen as the ultimate reality, transiting dualities and leading to spiritual enlightenment. This paper explores the undergoes the transformative power of embracing Shiva and Shakti aspects, recognize their harmony as the path of superiority and self-realizations. Thank you. Radhari, she's also from Kaluri and she got the harmony of events. Research on Chennai. Sorry, आचार्य चरणद्वन्द्व स्मृतिः वाचकरूपिणं मां कृत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्र प्रभुर्यतः श्री दक्षिणामूर्तिरशेषमर्थं व्यनक्तु देवः हृदि सन्निविष्टः तत्प्रेरिता मां रसराग्रमेद्य वाग्वादिनी वादयतु प्रसन्ना. रामकथामृतसार of Sri Krishna Premi Swamigal. Ramakathamritasara, as the name suggests, gives the condensed essence of Srimad Ramayanam. This work is organized into 17 sections, each contributing to comprehensively exploring the epic's narrative. The sections cover various aspects of the Ramayanam, totaling 106 verses. It is a profound text delving deeply into the essence of Bhakti. Each verse in the work paints the image of Sri Rama in our hearts, much like the Tailadhara. Sri Krishna Premi Swamigal has an extensive literary legacy, having authored numerous books and composed over 1,000 songs. Some of his works include Janaki Vijaya Mahakavyam, Rukmini Parinaya Mahakavyam, Radhika Vilasa Champu, Shatabhushani, Krishna Bhakti Rasodeyaha, Vaishnava Samhita. Before delving deeper into the verses of Ramakathamritasara, we need to understand Bhakti. Defining Bhakti, Sri Adi Shankara Bhagavatpada in Viveka Chudamani asserts Swaswarupānusandhanam bhaktiritya that devotion is defined as the continual contemplation of one's true nature. This is in harmony with the profound wisdom expressed in the declarations of Shruti Vakyas such as Satyam Jnanam Anantam Brahma, Tasya Priyameva Shiraha, Ananda Atma, elucidating the intrinsic nature of Brahman as Satya Swarupa, Ananda Swarupa, Jnana Swarupa and Prema Swarupa. Sri Narada Maharshi in his Bhakti Sutram articulates Satvasmin Parama Prema Rupa Amrita Swarupacha, emphasizing that Bhakti is the supreme form of love and is eternal in nature. The ultimate stage of Bhakti, often referred to as Sadhya Bhakti or Prema Bhakti, is considered beyond the realm of theoretical understanding. As mentioned in Narada Bhakti Sutram, Anirvachaniyam Prema Swarupam, meaning it is indescribable and is of the nature of love. Correlating from the Shruti Vakyas and Bhakti Sutra, it is clear that the love towards one's real nature is Bhakti and the real nature is love itself. Narada Bhakti Sutram further says, Swayam Phala Rupata,
iti Brahma Kumaraha. Bhakti is its own result. So, it is understandable that Bhakti is the sadhana as well as the sadhya. Attaining this state of sadhya bhakti or prema bhakti is not universal. Bhakti unfolds through stages that vary based on the maturity of the devotee, that is adhikaratva. Bhagavan in Bhagavad Gita says, Chaturvidha vadante mam janas sukritino Arjuna, arto jignasuhu artharthi jnani cha bharatarshava. We understand from this that the practice of bhakti must adopt different approaches based on the individual's spiritual readiness or maturity. The statements elucidating the nature of Brahman, known as the Mahavakyas, are beyond the comprehension of the common person. In order to uplift us from the samsara, the Nirguna has adopted Saguna to engage in bhakti and get liberated from the samsara. Sri Krishna Premi Swamigal asserts the same in the very first shloka of Ramakathamritasara. Leela Natya Nidarshanena Kripaya Lokasya Bhaktim Param Datum Manusha Bhavametya Charato Nana Vidham Te Katam Kashaknoti Tavamalancha Hridayam Yatum Jagadyadbhutam Brahmendradi Samasta Devanikaraihi Na Adyapiyan Nishchitam. That which is incomprehensive to even Brahmadi Devatas chose to manifest in human form, Saguna, as an expression of compassion. This compassionate act was aimed at allowing individuals to engage in bhakti towards him through his divine play, that is Leela. The author recounts remarkable instances where the influence of devotion to Rama is demonstrated. Valmiko kathayat katham raghupate te sajjananandinim evam kapi shila tavaiva kripaya samprapanari vapuhu tvannama smaranena vanaravarha sindhum tatareti cha smritvaham tava mandadhirapi vibho kartum stavancarabhe. An anthill spontaneously recites the Ramayana, a stone metamorphosing into a beautiful woman, and Hanuman achieves the extraordinary feat of crossing the sea simply by chanting the Ramanama. The author takes himself to be a Kripapatra, because of which he says he composed this work. These anecdotes vividly portray the transformative power and divine impact inherent in the devotion to Lord Rama. The author introduces an intriguing perspective as the narrative of Rama unfolds. In two instances, the author describes Sri Ramachandra as being in essence a devoted bhakta by himself. Godavarya Vimalasalile Kancha Kalhara Lole Snatva Devya Madhuramadhuram Bhashamanam Varenyam Bhratra Sakam Bharatacharitam Bhavayantam Prabhuntvam Smrtva Dravati Hridayam Bhakta Bhaktam Kripalum. The verse beautifully narrates an episode where Rama in Panchavati bathes in the chilly waters of Godavari. Despite the cold, Rama's thoughts turn to Bharata, contemplating that his brother will soon take a bath in the even colder waters of the Sarayu. Rama instructs Lakshmana to speak about Bharata and his devotion. The author here describes Rama as a devotee of his own devotee, Bhakta Bhaktam. The author also expresses a heartful response to this poignant moment, mentioning that his heart is melting while reflecting on the relationship between the devotee, Bhakta, Bharata, and the compassionate Lord Rama. Charitra Shravane Swayam Raghupatihi Sankirtane Tatsutau Sita cha Smarane Tadangrivadane Kaikeyi Putropya Bhuti Pujayam Shabari Prabhanjana Suto Dasye Sumantro Natau Sarvaswatma Nivedane Nishicharaha Sakhye Plavangadhipaha. This is the other instance where the author depicts Rama as a bhakta of his own bhaktas. The verse beautifully outlines the Navavidha Bhakti as depicted in Srimad Ramayanam. We all know the Navavidha Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Ityadi. It illustrates how different characters in Ramayana exemplify each type of devotion. Shravanam. We will have Shravanam for the final exploration, as this needs special attention. Sankirtanam, attributed to Kusha and Lava, the twin sons of Rama, who sing and spread the glory of their father. Smarana, attributed to Sita. Padasevanam is attributed to Bharata. Archanam is attributed to Shabari. Dasya to Hanuman. Vandanam, Sumantra. Atmanivedanam to Vibhishana. Sakhyam to Sugriva. And coming to Shravanam, Sri Rama himself is engaged in listening to the Ramayana with deep involvement, emotion, expressing that hearing the narrative brings him great satisfaction. Coming to Shravanam, Shravanam is attributed to Rama himself. It is that he is happy listening to his own story. No, the author opines that Sri Rama is involved in hearing the stories of his bhaktas and it gives him great satisfaction. He says, Mamapi tat bhutikaram pachakshate. Further, the author speaks of the Bhakti Lakshanam and yearns for those to reflect on him.
चिन्तां जागरणं च काश्यं च व्याधिं प्रलापं तथा मालिन्यं च वियोगतस्तव विभो मृत्युं प्रतीक्षामपि उन्मादं समवाप्य मैथिलीसुता मुख्याश्च भक्तास्त्वयि कृत्वा प्रेमदृढं तवैव चरणं प्राप्तास्तथैव मां कुरु. The symptoms of separation, viraha, in the path of prema bhakti are delineated here. Sita, despite experiencing worry, sleeplessness, weakness, lamentation, distress of separation, and even the anticipation of death, remained steadfast in her love for you. So the author also deals with panchabhavas in bhakti, samaya bhavat agre gachami. The author illustrates also the Sharanagati Tattva here. And finally, the author prays for bhakti at the lotus feet of Rama. Sasya Shyamala Sundaram Tavopuhu Chitte Sada Rajatam Tvannamavali Kirtanam Raghupate Jihvanchale Vartatam Swamin Me Sukhajivanam Bhautute Padabjayos Santatam Chayayam Vasataha Trinikrita Suravasasya Dasasya Cha. May your divine form reside perpetually in my heart. May your holy name be ever on my tongue, and grant me the privilege to always find refuge in the shade of your sacred lotus feet. Namaste. Good evening. The title of my paper is To be at the feet of the Lord or to merge with the Lord. Mind versus body analysis of the Bhakti poets Karaikal Ammayar and Anda. The philosophy at the base of this paper. The identification of body and all that it represents, matter, nature and emotions, as inferior, and mind and all that it represents, spiritual, culture, restrained thought, as superior, has been a universal feature. This body and mind division also eventually helped in creating and developing the gender divides. Consequently, the body, along with all its representations, was equated with feminine, and the mind, along with its representations, was equated with masculine. The underlying conclusion is that the body and its unrestrained emotions, that is women, should be properly controlled and guided by the mind with its restrained thought, that is men. The evidences are found in all the early philosophical schools. I can give so many examples, but I am just skipping. The hypothesis of the paper. The philosophy that approved of the dichotomy of body and mind, and consequently the gender differences, even though in the later stages such a view was critically looked into and were reinterpreted, is actually used as the base for analyzing the life and poetry of two of the women saints of the Tamil Bhakti tradition, Karaikal Ammayar, Saivite from the 5th century CE, and Andal, Vaishnavite from the 7th century CE. The researcher perceives the Saivite Karaikal Ammayar as representing the mind, that is male aspect, and the Vaishnavite Andal representing the body, female aspect. This served as an interesting premise, and the subsequent look into the life stories and the poetry collections of these two female Bhakti saints revealed interesting findings. First, from the life stories of the saints, I am not going to narrate the full life story, but I will just give you the concluding part of each saint. Karaikal Ammayar, you know, once she came out of the family life, she asked for the grace to be stripped of her physical beauty, and then she took on the hideous demon form, and as a demon form or as a pain, she took a pilgrimage to Kailasa. And when she went to Kailasa, even Uma, the consort of Lord Shiva, couldn't recognize her. So even Shiva's wife Uma did not recognize Karaikal Ammayar as she began to ascend Mount Kailasa, traveling on her head. But God did and called mother to her, and she responded, Father. He permitted her to express her wishes to him. She replied, May those who desire you with undying, joyful love not be reborn. If I am born again, may I never forget you. May I sit at your feet, happily singing, while you, virtue itself, dance. So, the darshan was more than enough for Karaikal Ammayar. To be at the feet of the Lord or to have the eternal vision was more than enough for Karaikal Ammayar. For Andal,
the last. When Andal grew up, she refused to be married to anyone but Vishnu. When she was 16, her father escorted her to the Srirangam temple where Andal was married to Vishnu and then immediately, mysteriously absorbed into a stone replica of her beloved. Here, she merges into the Lord. She merges one with the Lord. So it is not mere darshan. It is not mere vision. And then from the poems, Karaikal Ammayar, 3 collections. Thiruyattai Manimalai, Arpudha Thiruvandadi, Thiruvanangattu Mutha Thirupadiyam. Actually, Thiruviratai Manimalai speaks of the omnipotence of God and His infinite mercy for the souls. And the Arpudha Thiruvandadi actually enunciates the uncompromising views on the fatherhood of God by Ammayar. So here, actually these 2 poetry collections, if we go through each poems, they are actually, what do you say, intellectual reflections put in a very succinct form. So, the bhakti or the devotion is actually more in the intellect, more from the aspect of the masculine. I can give you an example. For example, I read one. அவனே இருசுடர் தீ ஆகாசம் ஆவான், அவனே புவி புனல் காற்றாவான், அவனே யமானனாய் அட்ட மூர்த்தியுமாய் ஞானமயனாய் நின்றானும் வந்து. So actually she explains the philosophical thought that is behind the Saiva Siddhanta in the poem. So that is a bhakti poem. She is more like a male, more in attune with the mind aspect. And then when you come to Andal, 2 collections, Tirupavai and Nachya Tirumuli. The first one speaks of the ancient practice of observing a type of votive ritual to gain a good husband, and the second is about the longing of a lover for a beloved. The first, if Andal is not that obvious in expressing a love for Lord Sri Ranganatha, the second collection, she makes herself very explicit in expressing a love for a beloved. Lord Krishna, or the bhava that Andal employs, is identified as Madhurya bhava, that is between lover and the beloved. Actually, the bhava that is used by Karaikal Ammayar is Dashya bhava, Guru and Seshya. So just one example from Nachya Tirumuli. We all know this poem. கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்போவல செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபொசித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுமையும் நாற்றமும் உருப்புற்று கேட்கிறேன் சொல்லாலி வெண்சங்கை. Here it is more felt emotion, felt human emotion. So the conclusion, Ammayar and Andal were not only deep devotees of God but also outstanding women of letters. Although their object and ideal synchronized, their minds functioned in different ways and directions. Andal treasured in her bosom Kannan, the very embodiment of beauty. Ammayar worshipped at the altar of the cremation ground in Thiruvalangar. Andal yearned and dreamt that amidst the sounding of Mattalam and other auspicious music, Kannan, her fiancé, took her by the hand, fulfilling the rituals of marriage with herself as the bride. But Ammayar shed her beauty and body and transferred herself into a ghost with an inflamed mouth and found bliss in witnessing the Lord's Tandava. So in short, Andal represented felt human emotions, that's the body, the female aspect, and Karaikal Ammayar represented the intellectual insights, the male and the mind aspect. I thank K. Sarai and the Madras Sanskrit Academy for the wonderful opportunity, and thank you all for the kind attention. Thank you. This session is a blend of all the 3 Vaishnavism and Sakta. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. என்னோடய பேப்பர் இங்கிலீஷில் தான் இருந்தது, ஆனால் எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக தமிழில் பேசுகிறேன்.
பக்தி ஃபார் லோக கல்யாணா அப்படிங்கிறது தான் மெயின் டாபிக். அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சொன்னது வேதாந்த தேஷ்கருடைய சுதர்சனாஷ்டகம் அண்ட் ஷோடசாயுத ஸ்தோத்திரம். இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு எப்படி அவர் லோக கல்யாணத்துக்காக அந்த பக்தி பண்ணாருங்கிறது தான் டாபிக். பக்தி பல வகைப்பட்டது அப்படிங்கிறது முன்னாடியே பேசிட்டா. பகுவிதா பக்தி அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒவ்வொரு கிரந்தத்திலிருந்தும் லட்சணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அது பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பா இதுக்கு முன்னாடி வந்தவா. இந்த பக்தி வந்து ஸ்வார்த்தா பக்தி பரார்த்தா பக்தி அப்படின்னு ரெண்டாவும் பிரிக்கலாம். ஸ்வார்த்தா பக்தினா தனக்காக வேண்டி பண்ணுறது, பரார்த்தா பக்தி அப்படிங்கிறது மற்றவர்களுக்காக பண்ணுறது. அப்படி பரார்த்தா பக்தி அப்படிங்கிறது வெறும் புது விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த பிராமண தர்மங்கள் பற்றி பேசும்பொழுது மனுஸ்மிருதியில் இந்த ஷட்வித தர்மத்தை பற்றி பேசும்பொழுது யஜனம் யாஜனம் அப்படின்னு வருது. யஜனம் தனக்கு வேண்டி பண்ணுறது, யாஜனம் லோக கல்யாணத்துக்காக பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி பற்றி பேசும்பொழுது வேதாந்த தேசிகர் நிறைய பண்ணியிருக்கார். நிறைய கிரந்தங்கள் இருக்குது. அவருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இல்லை. பாஞ்சராத்திரத்தில் வைகானசத்தில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவர் தெரிஞ்சுதான் எல்லாமே பண்ணியிருப்பாருங்கிறது அவருடைய அந்த எல்லா கிரந்தங்கள்லையும் பார்த்தா புரியாது. அப்படி இந்த வேதாந்த தேஷ்கருடைய காலகட்டத்தில் அவருடைய சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு வியாதி வருது அப்படிங்கிறது சொல்கிறா. சம்பிரதாயத்தில் இது சொல்கிறது வழக்கமாக இருக்குது. அந்த வியாதி வந்து எல்லாரையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாக்கிறதாகவும் எல்லாருமே வேதாந்த தேசிகரண்டு போய் ஏதாவது சொல்லுங்க, ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்னு கேட்கும் பொழுது அவர் உடனே அவர் பாஞ்சராத்திர ஆகமம் வாசிச்சிருக்கார். பாஞ்சராத்திர ஆகம ரக்ஷா அதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அவருடைய பயோகிராஃபி பார்த்தா எல்லாமே தெரிய வருது. அந்த பாஞ்சராத்திரத்தில் அஹிர்புத்தின சம்ஹிதான்னு ஒரு கிரந்தம் இருக்குது. அந்த கிரந்தத்தில் சுதர்சன எப்படி வழிபட்டா, அதாவது சக்கரத்தாழ்வார வழிபட்டா என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா. ஒரு 4-5 சாப்டரில் வருது, 4-5 அத்தியாயங்களில் அஹிர்புத்தின சம்ஹிதையில். அந்த அத்தியாயங்களில் ஜுவரத்துக்கு அப்புறம் யக்ஷ்ம இந்த மாதிரி சில டிசீசஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். அபஸ்மாரா அப்படின்னு சில வியாதிகள் பற்றி பேசி இந்த வியாதிகள்லாம் போகணும் அப்படின்னா மகா சுதர்சன ஹோமம் எப்படி பண்ணணும், அந்த மகா சுதர்சன யந்திரத்துக்கு எப்படிப்பட்ட வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். அதை பற்றி ஃபுல்லாக சொன்னால் நாள் முழுதும் ஆயிடும், அதனால் அதெல்லாம் சொல்லலை. இப்போது இவர் உடனே அந்த டைம் இந்த பிரச்சனை வருது, ஏதாவது பாஞ்சராத்திரம் வாஷாச்சு எல்லாமே தெரியுங்கிறதுனால இந்த சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு, அந்த பக்தர்களுக்கு, அங்கே அந்த கிராமத்தில் அதாவது தூப்பல் சுற்றி இருக்கிறவா, காஞ்சிபுரம் சுற்றி இருக்கிறவா, அப்புறம் சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவா, மற்றவாளுக்கும் எல்லாருக்கும் சேர்த்து எப்படி இந்த வியாதி நிவாரணம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக சுதர்சனாஷ்டகமும் அந்த ஷோடசாயுத ஸ்தோத்திரமும் ரெண்டுமே சேர்த்து அவர் அந்த நேரத்தில் இயக்குறார். அப்படி பண்ணதுனால அந்த காம்போசிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே பாராயணம் பண்ணி அதனால் அந்த ரோக நிவாரணம் ஆறுது அப்படிங்கிறது சம்பிரதாயத்தில் சுப்பிரசித்தமாக இருக்குது. இதை பற்றி பேப்பரில் இன்னும் நிறைய எழுதியிருக்கேன். இனிவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவா பேப்பர் பார்க்கலாம். சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு சார் சொல்லிட்டார், அதனால் 2 பேரும் அப்படியே முறைச்சி பார்க்குறாங்கிறதுனால அப்படியே இப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. தன்யோஸ்மி. श्री गुरुभ्यो नमः. सद्गुरु चरणारविंदाभ्याम नमो नमः. श्री कुपस्वामी शास्त्री विभाग नाम विमर्शन विभाग अध्यक्षाणां कृते प्रथमं नमस्कारान् व्याहरामि. अत्र तावत् इदानीं शैवागमोद्धृत भक्तिः इति मम शीर्षकं विद्यते. शैवागमங்கள்ல भक्ति எப்படி பக்தி பண்ணணும், பக்தி எத்தனை விதமா இருக்கு நம்ம பாகவதத்துல பார்க்குற மாதிரியும், அதே மாதிரி சைவாகமங்கள்ல பக்தி எப்படி சொல்லியிருக்கார் சுவாமி அப்படின்றத சிவதர்மம் என்றதான ஒரு உபாகமம், சிவதர்மஹ சிவதர்மோத்தரம் என்று 2 ஆகமம், அது உபாகமங்கள். அந்த உபாகம ரீதியாக ரொம்ப ஆச்சரியமான பல விஷயங்களை சுவாமி சொல்றார். அதை இங்க நிரூபணம் பண்றோம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. अस्ति किल भारतेऽस्मिन् लोके शैव सम्प्रदायः बहुकालात् पूर्वमेव भगवता परमशिवेन समारब्धः शैव भक्तैः अनुस्रियते इति जानीमः. शिवेन स्थापितं शैवं शैवेन स्थापितः शिवः इति. लोके सर्वत्र विद्यमानस्य परमेश्वरस्य निकटे भक्तिः सदा कर्तव्या. तत्र एवं प्रसिद्धः अयं श्लोकः विद्यते. वैष्णवसम्प्रदायेपि श्रवणं कीर्तनं विष्णोः इति भवति. अत्र तावत् सिद्धान्तचिन्तामणिः इति ग्रन्थेऽस्मिन् तावत् शैवपरे अयं श्लोकः श्रूयते. श्रवणं कीर्तनं शम्भोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति विद्यते. மேலும்
सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति उच्यते शिवधर्मोत्तर उपागमेनापि अत्र एवं शिव चिन्तामणि इति एवं शिवधर्मोत्तर उपागमे अपि श्रूयते अत्र एवं एवं नवविधभक्तिः अत्र प्रदर्शितम् अत्रैव प्रकारान्तरेण अष्टविधभक्तिः अपि सप्रमाणे निरूप्यते शिवधर्मस्य सारोऽयं शिवे भक्तिः सुनिश्चला सा च अष्टाङ्गी शिवेनोक्ता कार्या नित्यं प्रयत्नतः मद्भक्तजनवात्सल्यं प्रथमतः उपरि उपरि गच्छ மேலே போலாம் मद्भक्त जन वात्सल्यं पूजनं च अनुमोदनं शिवपूजनं तत्र अनुमोदनं स्वयं अभ्यर्चनम् आत्मार्थ यजनं भक्त्या ममार्थे च अंगचेष्टनं मत्कथा श्रवणे भक्तिः स्वर नेत्र अंग विक्रिया मम अनुस्मरणं नित्यम् एवं यश्च मां च उपजीवति इति तथापि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति इति गीतायां श्रुतं विद्यते तद्वत् अत्रापि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति इति भवति अयं विशेषः अत्र एवं स च प्रथमा भक्तिः अनंत दुःख शमनं शिव इत्यक्षरद्वयं प्रसंगात् कौतुकात् लोभात् भयात् ज्ञानतोऽपि वा अत्र तावत् प्रसंगाद्वा कौतुकाद्वा लोभाद्वा यदा कदा वा हर इत्युच्चरन् मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते आहर प्रहर संहर इत्यज व्याहरन् सकृत् अघैः प्रमुच्यते मोचयते प्रकृति काम कर्मगतः नामकीर्तनम् उमापतेः सदा आदौ नमः प्रकर्तव्यं सेवि इत्यक्षरत्रयं जिह्वायां वर्तते यस्य सफलं तस्य जीवितम् एवं किं तस्य बहुभिः मन्त्रैः शास्त्रैर्वा बहु विस्तरैः यस्य यस्यों नमः शिवाय यदि ओं नमः शिवाय इति मन्त्रोऽयं हृदि वर्तते तेनाधीतं श्रुतं सर्वं तेन सर्वम् अनुष्ठितं यस्य ओं नमः शिवाय इति मन्त्राभ्यासः स्थिरीकृतः अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत सदा रुद्रं शुद्ध एव न संशयः एवं अत्र अयं विशेषः वर्तते मनुष्यचर्मणा बद्धः स रुद्रः न अत्र संशयः केवलं मनुष्यशरीरे विद्यते अथापि सः शिव एव अत्र एवं विस्तरेण श्लोकेन वा प्रयोजनम् इत्युक्ते अनवरतं शिवं मन्त्रजपपरायणासक्तः यः विद्यते सः साक्षात् शिव एव इत्यवगन्तुं शक्नुमः अपवित्रः भवतु सः पुरुषः पवित्रो वा सः एवं तत्र रुद्र एव इति द्वितीया भक्तिः शिवपूजनं तस्य प्रयोजनं च द्वितीया श्रीमत्कामिकागमे एवं विद्यते अयं श्लोकः उत्कृष्टतमः अत्रापि विद्यते तत्रापि विद्यते कामिकागमेपि विद्यते एवं तत्र शिवधर्मेपि विद्यते वरं तद् यत् वरम् इत्युक्ते प्राणपरित्यागः वरं छेदनं शिरसोऽपि वा शिरसः छेदनं वरम् अनभ्यर्च्य न भुञ्जीत भगवन्तं तुलोचनम् इति भवति अनभ्यर्च्य शिवपूजां विना कदापि भोजनं न स्वीकार्यम् तदपेक्षया प्राणपरित्यागः वरं तदपेक्षया अस्माकं छेदनं शिरसः छेदनमपि वरम् इति भगवता उच्यते तत्र अत्रापि कामिकागमेपि विद्यते अत्रापि शिवधर्मेपि विद्यते एवं च यदा कदापि एकस्मिन् दिने एकदा पूजा कर्तव्या इति तत्र सर्वं तावत् व्याख्यानम् एवं कृतं समयाभावात् तत्र अग्रे गच्छामः सर्वो लिङ्गमयो लोकः सर्वं लिङ्गे प्रतिष्ठितं तस्मात् सम्पूजनीय तत्र तावत् शिवधर्म आगमे विद्यते सर्वमपि इमानि सर्वाणि प्रमाणानि सर्वो लिङ्गमयो लोकः सर्वं लिङ्गे प्रतिष्ठितं तस्मात् सम्पूजनीय लिङ्गं यदीच्छेत् सिद्धिम् आत्मनः महेश्वरमयं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ओं नमो नीलकण्ठाय इति अयम् अष्टाक्षरी मन्त्रः अतीव उत्तमः अत्रापि नाम दीक्षितवर्यैः अपि सर्वत्र सहस्रनाम वा भवतु तत्र लक्षार्चना वा भवतु तद् यद्वा तद्वा भवतु तत्सर्वमपि कर्तुम् अशक्तः यः विद्यते अपि दीक्षितेन्द्रैः शिवार्चना चन्द्रिकायाम् एवं लिख्यते ओं नमो नीलकण्ठाय इत्येकेन अक्षरेण एकमपि पत्रं यदा शिवोपरि नाम शिवस्य सविधे अर्प्यते तदा सर्वमपि एवमेव अत्रापि विद्यते ओं नमो नीलकण्ठाय तत्रापि अपि दीक्षितवर्यैः यद् उद्धृतं भवति सर्वदिव्यागमोद्धृतिम् इति शिवागम नाम शिवार्चना चन्द्रिका तावत् कथं लिख्यते इत्युक्ते सर्वदिव्यागमोद्धृतिम् इति तत्र पूर्वे विद्यते नाम आमुखे तदा अत्र प्रमाणं विद्यते ओं नमो नीलकण्ठाय इति पुण्याक्षर अष्टकं मन्त्रमाह सकृद्वायं पादकैस्तु प्रमुच्यते इति एवम् अग्रे गच्छामः अर्कपुष्पसहस्रेभ्यः करवीरं इदं नाम प्रसिद्धम् अयं श्लोकः प्रसिद्धः अर्कपुष्पसहस्रेभ्यः करवीरं विशेष पुष्पस्य नाम अर्कपुष्पः करवीरं करवीरस्य जातिपुष्पं जातिपुष्पापेक्षया पद्मपुष्पापेक्षया बकपुष्पापेक्षया दुद्धूरकापेक्षया बृहत्पुष्पस्य द्रोणं द्रोणापेक्षया अपामार्गापेक्षया कुशापेक्षया शम्यापेक्षया
श्रीमन् नीलोत्पलम सर्वेषामपि जातीनां प्रवरं नीलोत्पलम् उत्तमम् एवं नीलोत्पल सहस्रेभ्यः बिल्वपत्रम् विशिष्यते शिव प्रियतरं तत्र बिल्वपत्रात् न विद्यते त्रिपदा रूपेण एवं विद्यते त्रिलोक जयकारिणी त्रिविधा अघहारिणी अमृतेन श्रिया चैव सहोत्पत्तानि सागरे दलत्र एवं सर्वम् उक्त्वा पत्र पुष्प सहस्रेभ्यः भक्तिरेका विशिष्यते इति सर्वाणि पुष्पाणि उक्त्वा तत्र सर्वेभ्यः अपि भक्तिः एका एव विशिष्यते इति उक्तम् उपरिष्टात् श्लोकात् बोध्यते पत्र पुष्प सहस्रेभ्यः भक्तिरेका विशिष्यते इति एवञ्च झटिति अहं समापयामि तृतीया भक्तिः नाम स्वयम् अर्चनं नाम आत्मार्थार्चनम् आत्मार्थयज्ञे तावत् अत्रैव विद्यते ज्योतिर्लिङ्गं हृदिस्थं यत् तदेव अभ्यर्च्यते बहिः अकृत्वा मानसं यागं यो बहिर्यागमाचरेत् करस्थम् अमृतं त्यक्त्वा लिहेत् कूर्परम् आत्मनः अतः तस्मात् पुराकार्यम् अन्तर्यागम् इह उच्यते यो वा शैवः पूजां कर्तुं प्रारभते तत्र प्रथमम् अन्तर्यागस्यैव प्राधान्यं भवति अन्ततः कर्तव्यस्य यवनस्य अन्तर्यागः इति नास्ति रुद्रसमो देवः नास्ति रुद्रसमो गुरुः नास्ति रुद्रसमं ज्ञानं नास्ति रुद्रसमं तपः इति भवति तत्र अग्रे गच्छामः एवञ्च तुरीया भक्तिः ममार्थे अङ्गचेष्टनम् इति भगवत् सेवा अत्र निरूपिता भवति अष्टविध भक्तिः तत्र अङ्गचेष्टनं ममार्थे च अङ्गचेष्टनम् इति भगवतः परमेश्वरस्य कृते अङ्गचेष्टनं नाम किं पदे पदान्तरं गत्वा हस्तो चरणवर्जितो वाचा स्तोत्रं मनोध्यानं चतुरङ्गं प्रदक्षिणम् उरसा शिरसा भक्त्या मनसा धिया हृदय दृशा पद्भ्यां भुजाभ्यां वाचा च प्रणामः अष्टाङ्गम् उच्यते भक्त्या वित्तानुसारेण कुर्यात् प्रासाद सञ्चयम् अल्पं महति वातुल्यं फलमाढ्यदरिद्रयोः वित्तशास्त्रं यः कुर्यात् धर्ममाढ्योऽपि मानवः न सः तत्फलमाप्नोति प्रलोभाक्रान्तमानसः इति क्रीडमानोऽपि यः कुर्यात् बालभावे शिवालयं नाम वालूकः विद्यते पृथिवी तत्रापि बालभावे यद् मन्दिरं कुर्मः इति गृहनिर्माणं मन्दिरस्य निर्माणं शिवपूजा करणीया बिम्बविग्रहनिर्माणं बालभावे यदा अस्माभिः क्रियते तद् भगवान् तावत् क्रीडमानोऽपि यः कुर्यात् बालभावे शिवालयं रुद्रलोको भवेत् तस्य विमानं सार्वगामिकं पद्भ्यां परिहरन् जन्तून् मार्जन्या मृदुसूक्ष्म शनैः सम्मार्जनं कुर्यात् चान्द्रायण फलं लभेत् इति एवम् अग्रे गच्छामः अस्तु इदानीं समापनं पञ्चमा भक्ति एवं कथाश्रवणं जानीमः वयं कथाश्रवणं कथं विद्यते इति एवं षष्ठा भक्तिः यत्र पुरुषः स्तौति तदानीं वाक् नाम अश्रुपातः स्वर्णेत्राङ्गविक्रिया इति भवति ममानुस्मरणं भगवत्स्मरणं गच्छामः तत्र अस्तु गच्छामः अधस्तात् शिव उपजीवनं नाम अष्टमा इयं भक्ति तावत् स्वामी चिन्तनमेव शिवलिङ्गनं शिवार्चनो रतः नित्यं महापातकसम्भवैः शिवमाल सर्वेषां स्नानं अलाभे तु पुष्पाणाम् अत्रापि किञ्चित् अधस्तात् अत्रापि भक्तेः नाम दूर्वाद्रोण ओषधिना भक्त्या भवति पूजितः इति भक्तिरेव प्रधानं भक्तिरेव गरीयसी इत्युक्तं विद्यते नाम अस्माकं शिवागमे दुर्लभा च शिवे भक्तिः दुर्लभं च शिवार्चनं दुर्लभं शिवे ध्यानं शिवमोहं च दुर्लभं शिवहोमं च दुर्लभं सुदुर्लभं शिवज्ञानं तदभ्यासोऽपि सुदुर्लभतरं ज्ञेयं जपध्यानं शिवात्मकं सुदुर्लभमिदं ज्ञात्वा शिवे भक्तिं समाश्रयति इत्युक्त्वा इदानीं तावत् अष्टविधभक्तिः नाम श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति प्रसिद्ध अयं श्लोकः नवविधभक्तिः अत्रापि शैवेपि शम्भुपरम् उक्त्वा नवविधभक्तिः निरूपितम् अत्र विशेषतः तावत् शिवधर्मोत्तर इति आगमयोः अत्र तावत् अष्टविधभक्तिः तस्यापि प्रमाणं कथं करणीयम् इत्यादि विषयं निरूपितम् इति यथामति निरूपितं विद्यते अवकाशं दत्तवद्भ्यः नाम अस्माकं इन्स्टिट्यूट् मध्ये विद्यमानेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः पण्डितप्रकाण्डेभ्यः पुनः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि नमस्कारः सम्यक् प्रस्तुतमासीत् अवकाशाभावात् तत्र अस्माभिः तत्र निरोधः कर्तव्यः इति तत्र अनिवार्यमेतत् तद् क्षन्तव्यः अपि च तत्र बहु वक्तव्यं वर्तते एव परन्तु अवकाशाभावात् किमपि वक्तुं न पारितं भवद्भिः अस्तु இன்னைக்கு இருக்கிறதுல காலம்பரிலேருந்து செமினாரில் 3 செஷன் ஆயிருக்கு 3 செஷனில் காலம்பரை நீலகண்ட தீட்சிதரில் ஆரம்பித்து அவர் தேவியினுடைய மகாத்மியம் சொன்னார் அவர் மதுரை மீனாட்சியினுடைய மகாத்மியம் சொல்லிட்டு
அது கிட்டத்தட்ட சாமரஸ்யம் மாதிரி முடியரிச்சையும் சாக்தத்தில் முடிஞ்சது. பட் முடியரிச்ச இவர் வந்து வைஷ்ணவமும் சைவமும் சேர்ந்துட்டார். அவர் சங்கராச்சாரியார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் அவர் எப்படி சொல்றச்சா, ஆலோட்ய சர்வசாஸ்திராணி விசாரிச்ச புனః இதமேகம் சுனிஷ்பன்னம் தேவோ நாராயண சதா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன சொன்னாலும் சைவத்தில் சிவஸ்லோகம் சொன்னாலும் கடைசியில் விஷ்ணு பரமா சொன்னார். அதே மாதிரி லீலாசகரும் சைவாவயம் நகலு தத்ர விசாரணீயம் பஞ்சாட்சரி ஜபபராக நிதராம் தத்தோபி சேத்தோ மதீயம் அதசி குசுமாவபாசம் ஸ்மேரானனம் ஸ்மரதி கோபவது கிஷோரம் சொல்லியிருக்கான். இப்போ அத்வைதாச்சாரியார்கள் முக்காவாசி எல்லாருமே பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா நிர்குண பிரம்மனை சொன்னாலும் அவர் அப்பேற்பட்ட மதுசூதன சரஸ்வதி நியாயாமிருத்தத்துக்கு கண்டனம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அத்வைத சித்திகாரர் வந்து வம்சீ விபூஷிதகராது நவநீரதாபாது பீதாம்பராது அருணபிம்ப பலாதரோஷ்டாது பூர்ணேந்து சுந்தர முகாது அரவிந்த நேத்ராது கிருஷ்ணாத்பரம் கிபிபி தத்துவமகம் நஜானே கேட்டகாரிக்கலா சொல்றாரு. நிர்குண பிரம்மனை சொல்லிட்டு நிர்குண பிரம்மன் தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு அவ்வளவு தூரம் பிரதிபாதனம் பண்ணிட்டு கடைசியில கிருஷ்ணாத்பரம் கிமபி தத்துவமகம் நஜானேன்னு சொன்னாங்க. அத்வைதாச்சாரியாருக்கும் சரி எல்லாருக்குமே அந்த விஷ்ணு பக்தி சைவ பக்திங்கிறது அதுல பேதம் கிடையாது. சிவாய விஷ்ணு ரூபாய சிவரூபாய விஷ்ணுவே சிவஸ்ய ஹிருதயம் விஷ்ணு விஷ்ணோஸ்ய ஹிருதயம் சிவா யதா சிவமயோ விஷ்ணு ஏவம் விஷ்ணுமய சிவா யதாந்தரம் ந பஷ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்தி ராசி யாவத் காலம் மந்திரம் ஏதையோ ந பஷ்யாமி தாவத் காலம் மம ஸ்வஸ்தி அஸ்தி இது கேட்டகரிகளை அவர் சொல்லியிருக்கார். அப்படி பேதமே இல்லாம இருக்கக்கூடியது. ஆனா கடைசியில வந்து மாதா ஸ்மரணம் வந்திருக்கோம் இல்லையா, அவர் பாஸ்கராயர் எப்பவுமே நான் சொல்றது உண்டு. பாஸ்கராயர் வந்து அவருடைய பாஷ்யத்துல லலிதா சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்துல லோகே துக்கதசாயாம் மாது ஸ்மரணம் பிரசித்தம் தான் ஆரம்பிக்கிறார். அப்பாவை நினைக்கல, வேற யாருமே நினைக்கல, அம்மாவை கஷ்டப்படுறச்ச அம்மாவை தான் நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அம்மாவை பத்தி சாக்தத்தினுடைய வைசிஷ்டத்தை சொல்றாரு. அவர் சாக்தத்துல ஏன்னா திரையானாம் தேவா சௌந்தரலூரிலேயே திரையானாம் தேவானாம் திரிகுண ஜனிதானாம் தவிசவே பவேத் பூஜா பூஜா தவசரணையோர் யாருச்சுதான் உனக்கு பண்ணிருக்கக்கூடிய பூஜை 3 பேருக்கும் பண்ணிருக்கக்கூடியதாக இருந்துன்னு சொன்னாக்க அம்பாளுடைய வைசிஷ்டம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா காலம்பர அவர் மீனாட்சியில் ஆரம்பிச்சார். இங்கே அம்பாளில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த உபக்கிரம உபசம்மாரத்துக்கு கரெக்டா அனுகுணமா வரணுங்கிறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணு. இன்னைக்கு இப்போ இந்த செஷன்ல பண்ணிருக்கக்கூடிய பேப்பர் எல்லாமே அற்புதமான பேப்பர். டியூ டு லேக் ஆஃப் டைம் வி ஹேவ் டு கட் ஷார்ட். அவர் ஸ்ரீபாத சப்ததி பண்ணார், அது எக்ஸலண்ட் பேப்பர். அது காரணம் என்னன்னா அவர் நாராயண பட்டத்திரி பண்ணியிருக்கக்கூடியது. நாராயண பட்டத்திரி நாராயணியத்துல விஷ்ணுவை அவ்வளவு பிரமாதமா டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அவருக்கு மனசு ஆறல. அதனால்தான் திருப்பி அம்பாளை எடுத்துட்டு அம்பாளுடைய சரணத்தை தேவியாக ஸ்ரீபாத சப்ததின்னு சொல்லிட்டு 70 ஸ்லோகத்துல அம்பாளுடைய சரண வைசிஷ்டத்தை பத்தி அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. அவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு இவர் வந்து தேவியினுடைய பிராதானியமா சொல்லிட்டு அவர் நிறைய கிரந்தம் பண்ணியிருக்காரு. பட் இந்த தேவி ஸ்ரீபாத சப்ததி ரொம்ப எக்ஸலண்ட் இருக்கு. இந்த சௌந்தர லஹரிக்கு நிறைய வியாக்கியானம் இருக்கு. அந்த நிறைய வியாக்கியானத்துல ஒரு வியாக்கியானம் வந்து கோபால சுந்தரி வியாக்கியானம் சொல்லிட்டு, அந்த கோபால சுந்தரி வியாக்கியானம் என்னன்னா அம்பாளை அப்படியே விஷ்ணு பரமா இன்டர்பிரேட் பண்றாரு. விஷ்ணு எப்படி சொல்லணுமோ அந்த சிவசக்தியா யுக்தா அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே விஷ்ணு பரமா அன்வயிச்சுட்டு அது சொல்லிடுவார். இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், இப்போ கடைசியில சொன்னார் இல்லையா அந்த அஷ்டவித பக்தி எல்லாமே. இந்த ஸ்லோகம் சம்ஸ்கிருதத்துல எப்பவுமே நிறைய கவிகள் வந்து சாதாரணமா நீங்க வந்து பார்த்தோம் சொன்னா சூக்தி ரத்ன பார்த்தோம் சொன்னாக்கா முதல் பங்கி ஒண்ணு இருக்கும், அடுத்த பங்கி ஒண்ணு இருக்கும். சூக்தி ரத்னாவளியில இருந்து பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா ஏதத் புலிந்தஸ்ய அயம் ஸ்லோகா புலிந்தஸ்ய இதுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆனா அது காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கும். அப்படி என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்லோகம் கவனம் பண்ணக்கூடிய அந்த சாமர்த்தியம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேட்டகரி அப்படியே ஈஸியா கேஷுவலா பண்ணிட்டு இருந்தா. அதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் இருந்தது. விஷ்ணுங்கிற இடத்துல சம்போகன் போட்டிருக்கு இல்லையா, எல்லாமே சிவதர்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடியதான். அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா சாமியம் ஸ்லோகங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு. அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து விஷ்ணுபரமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல சிவபரமாவும் பண்ணி, சிவபரமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல விஷ்ணுபரமாவும் பண்ணி அந்ததோகத்வா பேதா கோபி நாஸ்தி. பட் அதாபி அந்தந்த கான்டெக்ட்ல அந்தந்த தேவதைக்கு ஒரு வைசிஷ்டம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அந்தந்த தேவதையுடைய உத்கிருஷ்ட பாவத்தை சொல்லிட்டு இருக்காளே ஒழிய மற்றபடி எதுவுமே தாரதமியம் கிடையாது. அல்டிமேட்டா பார்த்தோம் சொன்னா அந்தந்த உபாசனைக்கு அந்தந்த தேவதைகள் அனுகுணமா இருக்கு. அவர் வந்து சிவசக்தி என்று சாமியம் பேசினார் ஒரு கேரளால இருந்து ஒருத்தர். அது வந்து சதுஷ்டியா தந்திரன்னு சொல்லிட்டு சௌந்தரலஹரியில அந்த ஸ்லோகத்துல நல்ல விஷதமா வியாக்கியாதாக்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு. லக்ஷ்மிதரங்கிறவர் ஒரு வியாக்கியாதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருனாக்கா அவர் வந்து இந்த ஆகமத்தினுடைய விஷயங்கள்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து குருமுகமா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சாமானியமான அபிப்பிராயம். பட் அவர் சொல்றார் யார் யாருக்கு வந்து இந்த சாக்தம் படிக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்கோ அவ வந்து முதல்ல படிச்சுட்டு புரிஞ்சுன்ற அளவுக்கு போரும். அவளுக்கெல்லாம் நானே குருவா இருக்கேன்,
இப்போ இருக்கக்கூடியவாளுக்கும் நானே குருவாக இருக்கிறேன், வரப்போறவாளுக்கும் நானே குருவாக இருக்கிறேன். ஆனா நான் சொல்றதை புரிஞ்சுட்டான்னு சொன்னாக்கா அவளுக்கு வேற குரு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து லட்சுமி தரர் சொல்றாரு. ஸோ இந்த சதுஷ்டியா தந்திரங்கிற இடத்துல வந்து சிவசக்தி சாமியம் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பிலேயே சிவசக்தி ரெண்டு ஸ்வரூபமே இருக்கு. ஆரம்ப ஸ்லோகமே சிவசக்தியா யுக்தோ 20 நட்சத்திரான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி அவ்வளோ சாமியம் இருக்கிறதுனால இல்லை தேவதா பேதங்கள் வந்து நம்மளுடைய உபாசனைக்காகத்தான் ஒழிய, அதாவது ஒவ்வொரு தியானம் பண்றச்சு அந்த தியானத்துக்கு உண்டான அந்த தேவதையினுடைய சொரூபம் வர்ணனைக்கு வரும் மெடிடேஷனுக்காக. அது நம்மளுக்கு வந்து உபஜீவனமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்தந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து வர்ணனை சொல்லியிருக்காத ஒழிய அல்டிமேட்டா பார்த்தோம் சொன்னா எல்லா பேதத்தையும் ஒன்றுதான், அதுல பேதமே கிடையாது. அவளுடைய பக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவளுடைய தாரதமியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த சமயத்துல அவங்கள பக்தி ரொம்ப வைசிஷ்டமா இருக்கு. இதோட நான் வந்து எல்லாருடைய பேப்பரும் நல்லா இருந்தது. இதுக்கு மேல நான் சொன்ன திருப்பி அவங்க சொன்னதே ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி ஆகும். ரெண்டாவது டைம் வேற ஆனதுனால இந்த சான்ஸ் கொடுத்த என்னுடைய டைரக்டர் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும் சம்ஸ்கிருத அகாடமி மெம்பர்ஸுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கோஆர்டினேட்டர்ஸ் டாக்டர் யமுனா தேவி அண்ட் டாக்டர் முரளிதரன், அவ ரெண்டு பேரும் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான். அவளுக்கும் என்னுடைய தன்யவாதத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Thank you very much, sir, for having conducted this session so smoothly. I thank all the paper presenters who have given us a glimpse of the nectar of Bhakti literature. Thank you.